So bari mu yi magana akan yadda mutum zai monetizing any social traffic da yake da shi, in ma Facebook ne, TikTok ne, Instagram ne, YouTube ne, kai even WhatsApp ma yanda za ka yi monetizing ɗin shi like ka fara making kuɗi. Wanda wannan strategy ɗin bai buƙatan wai sai kana da followers, even if you have 0 followers you are good to go. So bari mu yi calculating da viewers 500 kawai saboda na san da yawa wasu a cikin ku account ɗin su kaɗan ne kuma like na ce even 0 followers ma. So bari na yi calculating da viewers 500 mu ga a wata nawa za ka na samu. So like bari na zo, okay, so muka sa format like zan saka 500 and okay, kasar mu targeting audience Nigeria, tunda like mun a Nigeria muke so maybe viewers ɗinka duka daga Nigeria ne. Organic traffic like mu ce 500, yes 500. So like wow, you see so like idan kana samun viewers guda 500 kawai, viewers guda 500 like a month, a duk wata za ka na samun kuɗin da ya kai $47. So like let me calculate it, let's say mu ce mutum like kana samun su kai 50,000. So in muka ƙara 50,000 mu sai organic ko 30,000 like misali calculate, wow. So let's say bari mu rage misali organic ɗin ya kasance sun kai koda mutum 10,000 a cikin 50 like you see like za ka na making crazy kuɗaɗe, you know. So a sai ɗan Najeriya like kullum a duk wata za ka na samun kuɗin da ya kai $47. I think is okay. Wannan in ka buga shi da kuɗin Najeriya za ka ga kuɗi ne mai ɗan yawa. So like wannan kuma kun ga na yi calculating ne small inflation like small viewers, kawai viewers 500 like in kana samu like duk wata za ka na making wannan kuɗin a cikin wannan site ɗin. And wani abun farin ciki like wasu za su ce ko mutum sai ya yi wannan, no, wannan site ɗin bai buƙatan ka yi depositing ko CC ɗinka, yes, ba a buƙatan ka yi depositing ko CC, wato ba maganan wani investing na kuɗi a ciki kenan, just komai free ne. Za ka creating account ɗinka free and then za ka fara aiki da wannan site ɗin for free, everything for free. Kawai za ka na making kuɗi ne, like za ka na musu aiki ne, kuma kamar yadda na faɗa muku even if you have 0 followers za ka iya aiki da wannan site ɗin and then duk wata kana samun kuɗin ka. So guys, sai ba tare da na cika ku da surutu ba, bari mu shiga cikin bidiyon, amma kafin nan kar ku manta da subscribe ma channel ɗin nan, ku yi like ma bidiyon nan, sa'annan ku share ɗin shi, and then kar ku manta da join na Telegram community ɗinmu da kuma WhatsApp group ɗinmu, za ku samu link ɗin su a description na wannan bidiyon. So wannan site ɗin yana ba wa publishers dama su monetizing traffic ɗinsu, like ana nuna talla a cikin shafin su imma kamar yadda na faɗa muku har even WhatsApp za ka iya monetizing ɗin shi. So kai tsaye idan muka zo like in ka danna sign link ɗin zai kawo ka cikin nan. So kamar yadda kuke gani gashi nan a nan Telegram mini app. So idan kana da Telegram mini app za ka iya monetizing ɗin shi, ga paid traffic, email, website, social traffic, gashi nan kamar yadda kuke gani. So everything like yanzu kun ga sun ƙaro update har even Telegram mini app, idan kana da irin bot na Telegram za ka iya monetizing na shi, yes. Ga kuma website, so idan kana da website za ka iya. So I know da yawan course like ba su da website, so kamar yadda na faɗa muku dai mu social traffic ɗin mu za mu yi monetizing ɗin sa. So like shine wannan social traffic kamar yadda kuke gani, monetize every audience type kamar yadda kuke gani. Idan muka yi ƙasa like wannan duk wani ƙarin information ne game da shi wannan site ɗin. Like idan muka zo a ƙasa wannan su ne kalan ad format da suke da shi, 500 push, gashi nan InFetch, SmartLink and the rest kamar yadda kuke gani, gashi nan everything. So a nan wajen idan muka zo kuma ga yanda aka saka choose from payment method ɗinsu kamar yadda kuke gani, variety of payment method, payout method kamar yadda kuke gani. Akwai Pioneer, PayPal, Wave Money, Wave Transfer kamar yadda kuke gani, har even with like okay, yes. So za ka zaɓi payment method ɗin da kake so, like za su biya ka, har with crypto ma duka suna payment, wanda duk zan nuna muku yadda za ka yi set up ɗin shi everything kamar yadda kuke gani. So da farko abin da kawai za ka yi, za ka je bottom ɗin da aka saka sign off ɗin nan,
so za ka je ka yi sign off na account ɗinka, ka yi register username wane. So kun gane, so ni already gashi ne yanzu na shigo kan account ina. So kai da baka da account zai kai ka, za ka yi sign off na account ɗinka, username, password, everything dai za ka saka na account ɗinka. So kamar yadda kuke gani, idan muka zo nan like okay, ko kuma like bari na gwada log out na account ɗina sai in nuna muku yadda mutum zai yi sign off ɗin like kar ya ba mu wasu wuya kamar yadda kuke gani. So I know wani zai iya ce ai shi bai gane ba, so in muka danna button ɗin da aka saka register kamar yadda kuke gani, so farko za ka yi register with your email ko kuma ka yi register with ko kuma ka yi continue with Google. So duk wanda kake so, so I think kaman with Google zai ɗan fi maka, but amma za ka iya register with email ɗinka ma is okay. So kasancewar like bari mu ga, so misali register with email, idan muka zo nan wajen, so a nan za ka saka username a sunanka, first name ɗinka, nan za ka saka last name, nan za ka saka email ɗinka, so nan za ka saka country naka, so nan za ka saka country naka, ƙasan da kake kenan, messenger, phone number, address kawai kana sakawa, ID verification mai require, so za su yi wannan ɗin kama da verification na ID naka, so kawai za ka danna continue. So kasancewa yanzu ba so sake creating wani account, but amma ina ga da easiest way da zai ɗan fi maka shine za ka iya linking ɗin shi kawai with your Google account is okay, kawai duk zai wuce maka ba ka tsaya cikin waɗannan abun ba. So kai tsaye yanzu bari na shiga kan account ɗina and then sai in nuna muku like yanda za ka yi aiki da wannan site ɗin kamar yadda kuke gani. So idan muka shigo kamar yadda kuke gani, wannan shine account ɗina. A nan wajen za ku ga a sama like ina da 3.66 US dollar, yes. So wanda already na yi video a baya akan wannan site ɗin, so kamar yadda kuke gani. So idan muka zo a nan wajen za mu ga statistic, site, telegram, mini app, link, payment, earning, insight, referral program and everything kamar yadda kuke gani. So kai tsaye kamar yadda na faɗa muku, mu like za mu yi monetizing wannan ɗinmu ne. So yadda za ka yi monetizing social traffic naka, da farko za ka zo like ina, so like bari na bar shi sai a ƙarshen bidiyon nan ɗan muku brief bayani ga waɗanda ba su san wannan site ɗin ba. I know akwai waɗanda ba su yi aiki da shi ba. So za ka zo kamar yadda kuke gani nan, statistic shine yadda za ka na ganin statistic na shi na impression, revenue ɗinka, everything dai a wajen za ka na gani ga yadda aka saka site nan. So a nan wajen if you have any website za ka iya linkin nashi, za ka iya adding website ɗinka kamar yadda kuke gani. Idan muka saka add website, a nan wajen za ka saka URL na website ɗinka, za su baka code wanda za ka je kai verification a website ɗinka. So wanda already na yi video a kan shi yadda ake yin shi. So za ka zo like okay, za mu zo nan yadda aka saka direct link, ga telegram mini app. So idan kana da shi za ka iya monetizing ɗin shi, it's very simple kamar yadda kuke gani wajen earning. And so mu yanzu kamar yadda na faɗa muku dai za mu yi monetizing even wannan ɗinmu ne, social, even WhatsApp account ɗinmu ko kuma WhatsApp group ɗinmu, duka za ka iya monetizing ɗin shi and then kana samun kuɗi a cikin wannan site ɗin. And kar ku manta dai da subscribe ma channel ɗin nan. So kamar yadda kuke gani, farko za ka zo inda aka saka direct link ɗin nan kamar yadda kuke gani. So a nan wajen za ka zo ka create SmartLink, wanda wannan link ɗin shi yanda ya burge ni da wannan link ɗin like za ka iya amfani da shi everywhere, kuma waye za ka tura, kuma and then like sensitive link ne. Misali idan ka tura mutum shi yana misali irin a cikin website ɗinka kana yin wannan posting akan abin da ya shafi irin su girki ne, ko kuma akan abin da ya shafi game, ko akan abin da ya shafi kuɗi. So wannan link ɗin automatically kawai duk wanda ya danna dai nuna masa tallan da dai nuna masa tallan da ya shafi wannan abin da yake so ne, kun gane. So it's very wannan haka kuma ko da ɗan wani ƙasa ne ka tura masa like yanzu wannan shi babu ruwanka da targeting wai ɗan Najeriya ko kuma ɗan ƙasa kaza ko ɗan ƙasa kaza, kowa kawai idan ka tura masa is depend da yanda yake, za a nuna masa wannan talla da daidai da yanda yake. And then yana da CPM mai kyau, yes.
So a nan wajen zaka zo zaka danna inda aka saka add link kamar yadda kuke gani. So yanzu bari nayi creating, so gashi nan sabon link ɗinmu nan a nan wajen yayi creating. So kawai zaka copy na wannan link ɗinka. So after ka yi copy na wannan link ɗinka, yanzu ya za a kai monetizing ɗin shi. Yes, zan nuna muku step by step. Yanzu bari mu fara testing link ɗin, like ku ga kalan tallar da yake ciki. So a nan wajen yanzu idan muka zo zan yi pasting wannan link ɗin kamar yadda kuke gani. Okay, so za mu pasting wannan link ɗin, za ku gani, kun gani like wow, kun gani. Yes, to kun ga ma tallan wannan ne AliExpress ne a kai yanzu haka gashi nan muka gani, za ku gani everything wane. So haka wannan haka shi wannan wannan ɗin yake. So kun ga da ya kasance na saba siyan kaya a AliExpress, so ni da na testing link ɗin, kun ga yanzu tallan da yake ciki. So inda kuma zan sake pasting link ɗin in sake dannawa ko kuma in tura shi a wayana in sake dannawa, za ku ga an sake nuna min wani tallan daban. But amma duk tallan da za su na nuna min tallan da ni nake like interacting da wannan abun ne. Misali in na fi amfani da abin da ya shafi cryptocurrency ko kuma abin da ya shafi finance kuɗi, so kalan waɗannan tallan za a na nuna min, ba wai talla anyhow wanda bai shafe ni ba. So wanda kun ga kan zai saka like wanda ka tura mishi, like in dai ga tallan irin wanda yake so ne, abin da yake so ne, zai saka maybe ko ya je si kaya a site ɗin ko ya yi wani interacting da wannan tallan kan, wanda kuma hakan zai sa ka ƙara samun kuɗi. And then idan yanzu wannan click ɗin da na yi, in ka je za ka ga impression ɗinka yana counting, kun gane. So yanzu the next thing kuma shine ya za a kai monetizing wannan link ɗin, like ya za a ka samu viewers wanda za su na buɗe maka wannan link ɗin. A wannan bidiyon kamar yadda na faɗa muku zan nuna muku. So yadda za ka samu viewers wanda za su na buɗe maka, so is different da yadda kake da ɗan mutane ko kuma kake samun viewers. But kamar yadda na faɗa muku dai a farko, even if you have 0 followers, zan nuna muku step by step yadda za ka yi. So da farko like zan yi amfani da wannan social handle ɗin, social platform ɗin, like zan yi amfani da TikTok, tunda kun ga TikTok yanzu like yana samun akwai mutane sosai a TikTok. Yes, so in muka zo TikTok, abinda kawai za ka yi kamar yadda kuke gani, wannan account ina ne normal na TikTok ɗin account ina. So kamar yadda kuke gani gashi nan, so duk da dai akwai followers, but amma bari na nuna muku wani abu. So gashi followers ɗin kwata-kwata 6,000 da wani abu ne, but amma bari na nuna muku yadda bidiyon suke samun viewers kamar yadda kuke gani. So za mu ga wannan mai 100,000 da wani abu, 37,000, 49 gashi nan kamar yadda kuke gani. So amma like ku duba kwata-kwata followers ɗin kun ga 6,000 ne, like babu followers da yawa, but amma videos ɗin suna samun viewers sosai da sosai kamar yadda kuke gani, 30,000, dubu nawa kamar yadda kuke gani. So like a nan wajen ni me zan yi, so a nan wajen zan iya zuwa wajen bio ɗina, wajen da ake saka link, kawai sai na yi pasting direct wannan link ɗina, kun gane. Zan yi pasting wannan link ɗin, so duk wanda ya zo profile ɗina ya danna wannan link ɗin, saboda like wannan akwai wanda in ya shiga profile ɗinka sosai ya ɗan danna wannan link ɗin, in ya ga link a bio ɗinka, so duk wanda ya danna wannan link ɗin kawai za a nuna masa talla. Ni kuma in na koma cikin Monetag ɗina zan ga kuɗi yana counting mun. And then bayan wannan method ɗin, so a nan wajen kuma like in kai ba za ka iya creating videos ba, za ka iya zuwa akwai videos ɗin wasu, za ka na iya ɗauko videos ɗin wasu kana postawa, but make sure ka tabbata videos ɗin like irin na call to action ne, wato wanda zai na saka mutane irin, ba wai irin bidiyo kawai na nishaɗi ko na wani abu bane. Kasance bidiyo in mutum ya kalla irin zai ja ra'ayin shi har ya shiga profile ɗinka, har kuma ma ya yi ƙoƙarin like ya yi liking, ya duba wannan ɗinka bio ɗinka, ya ga wannan link ɗin har ya danna. Inda za ku shiga profile ɗina ɗin za ku gani like ba wai kawai irin bidiyo anyhow bane. So kamar yadda kuke gani. And then the next thing, za ka iya amfani da wannan naka, za ka iya amfani da Instagram account ɗinka, shi ma the same thing kamar yadda na faɗa muku. Za ka iya zuwa like kana ɗaura videos, so shi ma the same thing yadda na TikTok ɗin na yake, wanda wannan wajaje guda biyun da na muku recommending, like ana samun viewers sosai da sosai. Like yes, na samu traffic ta wannan method guda biyun sosai fa. Yes,
da Instagram da kuma TikTok. Kamar yadda na faɗa muku, kawai za ka yi pasting link ɗinka ne, ko kuma za ka iya zuwa ka haɗa landing page ka zo ka saka shi, so za ka ga like kana samun viewers. So shi ma za ka zo bio ɗinka ne kamar yadda kuke gani, like idan muka zo, so za ka je profile ɗinka. After ka je profile ɗinka, so kamar yadda kuke gani ni ga wani link ma yanzu aka kai, so already link ɗin SmartLink ne a wajen, already nake aiki da shi, but amma ba a wannan account ɗin ba. Yes, ba na wannan account ɗin ba ne. Oh, I think ma kamar na Adsterra ne. Yes, so kamar yadda kuke gani, shi wannan shi ma like videos nake ɗaurawa a nan ɗin. So duk da ma dai nan shi ba su wani samun viewers, but amma akwai personal account da nake da shi, wannan nake wannan method ɗin da shi. So kamar yadda kuke gani, everything wannan hanyar za ka iya bi ka samu traffic, and then in kana da WhatsApp group za ka iya post wannan link ɗin, ko kana da, ko ka saka a status ɗinka, like duk wanda ya samu ya danna wannan link ɗin akwai kuɗi da za ka samu. In ka koma kawai za ga kuɗi yana counting maka. So babu ruwanka kamar yadda na faɗa muku, like da wani daman kanka wai ka yi investing ko ka yi kaza, no, aiki kawai za ka yi suna biyan ka. And then payment ɗinsu kuma duk wata suke payment. So duk duk wata, duk after 2 weeks suke yin payment. Yes, idan muka zo wajen payment method kamar yadda kuke gani, gashi nan yadda aka saka set a payment method kamar yadda kuke gani. So in muka zanna kamar yadda na faɗa muku, akwai payment method da yawa da za ka iya zaɓa. So gashi nan PayPal, Pioneer, cryptocurrency. So I know wannan zai ɗan fi muku sauƙi, za ku fi familiar da shi. Shine cryptocurrency, kawai za ka iya karɓan kuɗinka with USDT, you know, hakan nan dai. So kamar yadda kuke gani gashi nan a nan wajen, kawai idan ka saita za ka zo na yadda aka saka wallet. So za ka je ka ɗauko wallet address naka. So imma a cikin, za ka iya tura kuɗinka like direct zuwa cikin Bybit ko Binance ko Bitget ko MEXC ɗinka. Haka kuma idan kana da wani wallet za ka iya amfani da shi. Kawai za ka je cikin exchanger ɗinka, za ka ɗauko wallet address. Za ka je ka ɗauko wallet address, make sure sai ka kalli wani network ne supported network. Akwai TRC, akwai ERC, akwai Wave20, Ton, Bitcoin, BTC kenan. So za ka iya zuwa ka ɗauko address na waɗannan network ɗin, amma under address ɗin USDT dollar kenan, amma under waɗannan network ɗin. So kana ɗaukowa kawai za ka yi pasting address ɗinka, is very simple. Kawai za ka danna inda aka saka save. So babu ruwanka da wani cike wani account number kaza kaza, no, kuɗinka kawai demo kuɗinka yana kai na withdraw, kawai za ga kuɗinka ya yi withdraw. And then sai minimum withdrawal nasu kuma like yanda suka daɗa burge ni, $5. Yes, kunga babu wani like buƙatan wai ka tara $100 ko $200. No, even yau in ka fara ka samu $5, so kuɗin za ka yi expecting kuɗinka next payment da za a yi, za ga kuɗinka ya dare zuwa cikin account ɗinka ba wani ɓata lokaci. Yes, and then sai a nan wajen kuma suna da tsarin referral program kamar yadda kuke gani. In ka zo, so in kai duk wanda kai invite nashi, idan yana aiki da su, normally idan yana samun revenue, akwai ɗan wani percentage da za ka na samu, wanda su ne da suna baka. So da haka ku duba ƙasan bidiyon nan akwai referral link ina nima, za ku iya aiki da shi, like kun gane. So za su na ɗan samu. Haka kuma in wani wannan ya zo ya biyo ta nan, so kuma za ku samu waɗanda suke aiki a ƙarƙashin, za ka na samun 5% na referral ɗinka. So in suna aiki suna making kuɗi, su kuma kawai ba wai a cikin kuɗin da su wa'ancan suke making ba, no, kawai su ne za su na baka 5% saboda kai ka kawo waɗannan users ɗin. So za ka na samun 5% kamar yadda kuke gani. So everything gashi nan inside nan, earning, payment, direct link, so anything gashi nan kana buƙata, so za ka gan shi a nan wajen. So guys, I hope kun ji daɗin wannan bidiyon. Idan akwai mai tambaya ko kuma akwai wani abin da ba gane ba, za ku iya rubuta min a description, a comment section na bidiyon nan, sorry. And then kar ku manta da like ma bidiyon nan, ku share ɗin shi domin yan uwa da su amfana. And kar ku manta da subscribe ma channel ɗin nan, ku yi like na bidiyon nan. Yes, in akwai mai tambaya kuma za ku iya rubuta min a comment section. Sai kuma ku join na Telegram community ɗinmu da kuma WhatsApp group ɗinmu. Link ɗinsu yana description na bidiyon nan. Bye.